Estamos retornando, falando sobre saúde, né? We are back, talking about health. Por que nós ficamos doentes? We've already spoken about why we get sick and how we keep our disease. Mas tem item But there is a topic I consider important, que é a which is questão how we transform our de illnesses in transformamos chronic as nossas diseases. doenças em doenças crônicas. É uma doença crônica, é aquela A chronic doença que disease fica is com the one você, that stays with you in your daily life and you feed it yourself. e sendo alimentada por você. Eu posso até citar algumas doenças. I can Você even quer ver mention uma a coisa few of them. interessante? Do you know what Não is é nenhuma interesting? doença física, mas é uma It is not a doença physical emocional. disease, A but an depressão. emotional one, A depression. depressão, você não cria You ela don't de um dia develop pro depression outro. overnight. E algumas pessoas falam assim, "Poxa, Some Moisés, people say, eu but tenho Moisés, depressão desde I have been criança." depressed since I Não, was você a não tem child. depressão desde criança, você No, tem depressão you do not desde a have vida depression anterior. since childhood. Fica com You have depressão depression quando a gente since a tem 3 previous anos de life. idade, Because we don't 4 have anos de depression idade. when Você we pode are até 3 ir years old restituindo e or 4 years acrescentando old. essa depressão, You start adding up to that somando a depressão. depression. Mas You você have been já adding tinha, to it, but you essa already had this predisposição predisposition de uma from a vida anterior. previous life. E eu penso que We é must bom take levar this em into account. consideração isso, We generally porque don't nós want não to see queremos things this enxergar way. as coisas dessa forma. Mas a depressão, ela é But uma depression doença is a que ela pode disease ser that can mais be leve, light, pode ser medium, or mediana, severe, pode ser severa, depending on how much you dependendo feed do it. quanto você a alimentou, né? Acho que é bem I assim think mesmo, it's né? just A like gente that. cria a We depressão create com todo depression with carinho, all depois affection and then we sofre. suffer. There's no other Não way. tem jeito. Do you know what I Sabe o que eu think? penso sobre isso? É como criar um filho It's like mimando. raising a Você child, começa a spoiling mimar them. filho, You e start esse filho pampering vai your ficando child, cada vez and they mais keep getting chato, bored, né? uninterested, Cheio full of dysfunctional de behaviors. comportamentos que são, sabe, são desinteressantes, são disfuncionais, e você vai ter que dar conta dele. And you will have to Porque ele take vai care ficar of cheio it, de capricho. because they will be Sua full of depressão é a whims. mesma coisa. Você foi Your criando, depression e is de the same repente, quando thing. você olha, You have been ela tá creating it, crescida, and suddenly, forte, when you e realize, aí você it não is vai ter grown up, condições de strong, enfrentá-la. and Você then vai you precisar de cannot alguém face pra te it. ajudar. Vai ter que You ser will need 2 someone to contra 1, help né? you. Alguém que 2 sabe against muito sobre 1. comportamento Someone who humano, knows a lot estudou, about human tem behavior, habilidade, someone who capacidade has de te studied, ajudar, has e skill and talvez você ability to precise de help you, terceiro elemento, and maybe you que need a seriam os third element, medicamentos, which is que medications. pra dopar That is, to dope a depression, depressão, to turn it pra into something transformá-la fairly em alguém inactive, mais you ou will need menos medications inativo, and a doctor's você vai help. ter que usar de medicamentos e da ajuda de um médico. Então imagina que você foi Think criando that uma you've been situação, creating a e a situation and culpa it's não é de nobody's ninguém. fault. Nós temos a mania de We dizer, always say, não, mas a but it's culpa my é do meu father's pai, a fault, culpa é da minha it's mãe, a my culpa mother's fault, é da it's society's sociedade. fault. Eu No, penso que o the primeiro first step passo to para get as rid of a pessoas resolverem disease essa is dizer, admitting a it's culpa é our minha, own fault. certo? E essa culpa é minha porque eu This sou is my muito fault ignorante, because I'm ou very porque eu não tinha ignorant, or condições de because I didn't lidar, have mas a coping culpa é nossa. conditions. Você fala, mas eu era criança. But it's our Sim, tá fault. certo. You Eu say, entendo but I was a perfeitamente que você era child. criança, e que Yes, seus pais okay, poderiam ser I muito understand disfuncionais, perfectly that poderiam you ser were a agressivos, child and your poderiam ser parents were very ignorantes, dysfunctional, poderiam ser aggressive, or even sem ignorant. recursos They may not para have dar uma had resources educação to give you a melhor, better, adequada, proper, and smart inteligente. education. Mas, no final But das after all, contas, you were você only só born in nasceu this nessa family because família you were already porque like você já that. era assim. Nós não somos We are melhores not que os better than nossos our pais, parents. nós não somos We are not melhores better than the que a family família we que a were gente born nasceu. into. Nós nascemos numa família muito We were born in parecida a com very nós similar somos family to what we emocionalmente e are, espiritualmente. emotionally and Isso é spiritually verdade. speaking. Você pode anotar This aí, is true, porque and you can write se it você não down because quiser if you don't want to aceitar accept isso this como as a truth verdade now, agora, maybe one day talvez you um will, dia or você maybe aceite, not. ou It talvez doesn't não matter. aceite também, não importa, né? Mas é bom a gente levar em But it's consideração good to take this essa possibility into possibilidade. account. Nós We make our tornamos as physical and nossas emotional doenças diseases chronic físicas e because we keep emocionais feeding them for crônicas several porque nós lifetimes, ficamos and we alimentando continue doing durante it out várias of vidas ignorance, e internally continuamos repeating nessa and vida por reinforcing what it ignorância is. a repetir internamente e reforçar o que ela é. Então, se você tiver problema So, if you físico, have a physical esse problem, problema você you pode can be ter pretty sure that certeza you want it que to você be quer que inside ele yourself at continue some com level, você em algum consciously nível, or unconsciously. conscientemente ou inconscientemente. Mas é uma boa ideia que você possa rever But it's a isso. good idea to review this. Essa That's é the a idea, porque você because pode you may estar be using usando a this doença como disease uma as an desculpa, excuse como uma or a defesa, defense, and that e essa excuse can desculpa be pode for ser the pro other outro ou or pode for ser pra yourself. você mesmo. E se você tiver medo de If you agressão, are essa afraid of doença pode ser a aggression, sua defesa. this disease can be your defense. Que tal So, rever how pra about sair da reviewing yourself to repetição leave this daquilo chronic que é repetition crônico? cycle? Uma doença crônica não é uma doença boa. Ela pode piorando A cada chronic momento. disease is Ela not pode se good. cristalizar It can get fisicamente worse de every uma moment. forma que você It can não crystallize consiga physically in a way tirá-la you com can't get tanta rid of it so facilidade. easily.
É, eu
estou falando para você sobre doenças crônicas. Yes, E é I'm bom talking você about pensar chronic sobre illnesses. isso. Agora, tem uma And you coisa que eu better think preciso about dizer it. para você que está There's me something I ouvindo. need to tell Se you. você quiser entrar em contato com a gente, If you want to nosso site contact é us, you can find the address of our website and our social networks in the description of this video. Would you like to participate in a work of energy giving from afar that is benefiting thousands of people? Click on the link below for more information.